Camera, action! We're shooting actually the very beginning of the movie. This is going to be the first shot. First days are always challenging because everybody's the first time people are working together. And then on top of that, language and stuff like that. I feel like we're pretty prepared. I feel like I'm in good hands. I think it's going to be good. All right, you ready? I first started thinking about this story about 2.5 years ago. I decided I wanted to find something that I could focus on, that I knew there would be a core audience for, people that would want to see this film, something that was personal and something that was hopeful. Then and even now, I feel as if putting art into the world that helps uplift people or helps inspire, I think that more than anything. For me, important. It's why I make films. This is probably the fastest script I've ever written. I wrote in, I think, about 2 months. Few things kind of like converged. One was a story that I was told from a friend of mine, Ukrainian friend, about someone he knew who was a prisoner in a city, who was able to see into an apartment from his cell. And there was a man living there, and he, over years, learned all about this man's life, and it kind of kept him alive by vicariously kind of experiencing this other guy's life. So that's a story that's about the human condition. It's a situation that touches on something very deep of connection between people. So that was one, and then two was I had learned about the repatriation of Armenia after World War II and Stalin going out to the Armenian diaspora and asking them to come back, and a lot of Armenian friends of mine and people that I met who are the children of or actual people that were part of that. The stories were incredible, and it's a part of Armenian history that hasn't really been focused on. There's not a lot about it. That little piece of history and this little tale that my friend told me about, they kind of merged. You know, this isn't a biopic or a historical film. It's a comedy. It's not really a comedy. What is it? It's a great movie. There you go. No, I feel like there's like an ilk of film about something deeper that anybody can relate to. Esor uzun bonchik. Բարև ձեզ, այսօր ուզում եմ բոնչիկ։ Բոնչիկ։ Լավ, այստեղ։ Երբ որ արտերկրից գալիս են Հայաստան նկարահանումներ կատարելու, վստահության խնդիր կա իհարկե։ Միթե երկիրը կարողանալու է իր ռեսուրսներով, իր աշխատակազմով, աշխատաուժով բավարարեցնել այն ինչը որ պետք է ֆիլմը իրականացնելու, կոպիտ ասած ինչ որ մեկին 10 քո երեխային, որ ինքը մեծացնի, քո հետ աճացնի երեխային եւ բան, եւ մտածություն կա։ Այդ կամուրջը ստեղծելը շատ կարեւոր է, որպեսզի ոչ մեկ չմտածի, որ ինքը ավելի շատ է կամ քիչ է կամ ավելի գիտուն է եւ ոչ։ Պետք է հարգել ամեն մեկը իր մասնագիտությունը, մենք շատ ուժեղ մասնագետներ ունենք ստեղ եւ շատ ուժեղ մասնագետներ կան նաեւ դրսում, բայց առանձին ոչ մեկ ոչ մի բան է։ Cinema has no borders, you know, it can cut across cultures. But humanity in its essence is very similar. So the universal story, like Michael's story, resonates in all different areas of the world. You don't have to be an Armenian to understand it. You can be anybody. And that's the pull to me. That's like the beauty of what cinema can offer, you know.
I met Michael about a couple of years ago when he sent me the script. When I first read it, I was like, wow, this is like an amazing cinematic journey, you know, because it's film within a film, and Michael's character is somebody who's like a voyeur. He becomes like the audience. So I responded really deeply with the script. Beautifully, the art department and the production design worked really well with Michael, you know, because they went through it very precisely, you know, and that helped the cinematography. It's not, I can't take the credit for all of it because it's kind of like the art director's also vision and Michael's vision of what he wanted to do. He, you know, so that came into play. We've been doing a lot of different things, from building sets and scenes with extras and some Americans on the crew figuring out how to work with the Armenians and language barriers and different styles of work. Atmosphere around the world has been creating a whole bunch of chaos for us all, but we're pushing through. We made a film during a pandemic, so a lot of things happened. Hovik, who's playing Tigran, had to go back to Spain. He left the country 2 days ago. For the role of Dmitri, there's a Russian actor, Mikhail Trukin, which 2 days before he was supposed to arrive in Armenia, they put the travel ban. So he couldn't come, and then he was going to find a way to get here, and then he wasn't able to, and it was just every hour it was like a different thing. In the difficulties came many blessings. And the blessings were as the reason, because it was the reason, to buy more time. In independent cinema, time is of essence because there is no budget, it's limited. You're rushed, and here we had stop and go. We were a little bit more thoughtful, a little bit more engaged in how we tell the story. It was great for the film, to be honest. Երբ սկսեցինք ռեժիսորի հետ համագործակցել, այդ ժամանակը համընկավ COVID-ի շրջանի հետ, ստիպված էինք ամբողջ ընթացքում աշխատել հեռավար։ Մայքլի հետ բավական երկար խոսում էինք ֆիլմի երաժշտության էսթետիկայի մասին, կերպարների, երաժշտական բնութագրերի մասին եւ փորձում էինք հասկանանք ինչպես պետք է տեղափոխվենք ֆիլմի այդ ժամանակաշրջանը, որովհետեւ իրադարձությունները ծավալվում էին 1950-ականների սովետական Հայաստանում։ Եվ այստեղ կարծես երկու մշակույթներ են բախվում իրար, թե սովետական այդ միության մշակույթը, թե մեր ազգային ֆոլկլոր մշակույթը։ Ես փորձեցի մեր ազգային նվագարանները եւ այդ մշակույթը միքսել նվագախմբային արվեստի հետ, դասական արվեստի հետ, եւ այդպես ձևավորվեց մեր ամերիկացի ֆիլմի սաունդթրեքը։ Մենք հնարավորություն ստացանք, որ ֆիլմը ամբողջապես երաժշտություն կձայնագրվի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, իդեմս մայստրո Թոփչյանի, ում հետ շատ ջերմ համագործակցություն ունեցանք եւ նվագախումբը վարպետորեն կատարեց երաժշտությունը։ Իրապես ամերիկացի ֆիլմը ինձ համար մեծ արկած էր եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հայ կինոյում ունենք նման ֆիլմ եւ ես կարծում եմ, որ նման ստեղծագործական խմբերը ավելի շատ պետքա աշխատեն, որպեսզի մեր կինոն մենք ավելի համալրենք նմանատիպ ֆիլմերով։ The first movie I did that the camera wasn't there. The camera was you don't have the feeling that someone is recording you. So it was like a very strange situation for me. Շատ հետաքրքիր, որ այդպիսի խաղընկեր չեմ ունեցել։ Երբ առաջին օրը հանդիպեցինք, ծանոթացանք, հետո ոտքի կանգնեցինք սեղանի շուրջ, հանկարծ զգացի, որ վերև եմ նայում, որտեղ մեր հայ դերասանների հետ ցենց սավասար, տենց ես ինձ բոյով դերասանուհի եմ զգում, իսկ Հովիկի հետ հանկարծ դարձա տենց փոքր կին, էլի։ Մի անգամից այդ կոնտակտը եղավ հրապարակում, նա շատ պրոֆեսիոնալ է, բայց շատ բարի է, շատ ջերմ է, շատ ու ինչ էլ անում ասում, օքեյ է, քեզ համար լավ է։ Դիա, դու լիքը դոլմա կուտես ցենց։ Ես չեմ խաղում։
Ես շատ ամով է։ Աստված ջան, ես ինչ ամով տոլման է։ Ռեժիսորներ կան, որոնք 100%-անոց գիտեն ինչ են ուզում տեսարանից ու ստիպում են քեզ հենց անել այն ձեռքդ լինի այնտեղ, այն կետում կանգնած լինես, այնպես գլուխդ շրջված լինի ոնց պետք է, բայց Մայքլի դեպքում ազատություն շատ կա։ Իրականում ինքը թողնում է հենց իրար զգալու, իրար ինչ փոխանցելու եւ քանի որ Հովիկն էլ ամեն դուբլը կարող է ուրիշ ձև անի ու ավելի զարգացնի, պարտադիր չի կրկնում նույնը, դա խաղալու հնարավորություն է տալիս ու ինձ թվում է դրանով ավելի կենթանի է դառնում կադրը, ավելի մենք էլ ենք ավելի կենթանի մենք էլ ենք ավելի ազատ ու այդ ազատությունը հաճույք է։ Ամերիկանից։ Օրինակ սցենարը կարդում ես, անդադ կռվելն է երևում, բայց պետքա ցույց տալ ոնց են սիրում իրար։ Ինձ համար ավելի կարևոր էր սիրելու կետերը ցույց տալ։ Մենք փորձել ենք բոլոր տեսարանները, բայց այս տեսարանը չենք փորձել, որովհետև պիտի ինքնըստինքյան այդ էքսպրոմտ լինի։ Արվեստագին մեկը բանդի մեջ աշխայելու տնեսն է։ Գխենտանա։ Վասիգա արդեն կարծեմ քիչ մխենտեր, բայց ավելի խենտացա։ Եվ հոն աս Չարլին հետ որ Ամերիկային գուկա, հոն իր relationship-ը գեսկսի։ Աս relationship-ը որ ունի շատ քեղեցիկ է։ Suffering of this man in that moment, in that period of the history, and they both are struggling and suffering and fighting to survive. If two souls meet in a moment of their lives, they can help each other. It's a shout of hope in the world, and now I think it's a good moment to think or to believe that good things still can happen. Գագիկին հետ սորվեցանք, Գագիկ շատ մենց կարող է teacher, սորվեցին է traditional բարերը և վերցավորավես երկուշտան բարեցինք, մուս օրերինք շատ Երևի սա հայերին հավաքող մի պրոյեկտ էր աշխարհի տարբեր ծայրերի։ Գտնում եմ, որ շատ լավ ֆիլմ է ստացվելու։ Սկզբին պիտի փորձեինք տարը նվագելու, գարձեմ 5 վարիանտ չանցավ, գիտցանք որ տարը պիտի չի նվագել, չէ որ տարը Շատ good of it. We learn how to put the position of the hands and to pose it and to make it real, you know. And he played the guitar. Կարծում եմ մեր իրականության մեջ այս ֆիլմը փոքր նոր շունչ է բերելու, որը որ հետաքրքիր է ու ֆիլմն էլ այնց դրանով արժեքավոր է դառնալու։ Համոզված եմ, որ հանդիսատեսը մեծ բավականություն կստանա ու իր հետ մեծ այսպես լիցքեր ու դրական էներգիա կտանի։ But the whole thing is a big challenge. That's once, and for me, emotionally, I'm 47 years old. I'm in my land, in my father's land. Every time I have something here, like emotional, and listen everybody speaking Armenian, and the work in Armenian. So it's like what I tell Michael when we've had the first video conference. There's not a movie for me. This is like. One time happen in your life experience, and I'm here for that, not for a movie. Для меня очень интересно сыграть такую роль, поскольку мои корни тоже здесь. Я родилась в семье, где мама армянка, папа русский. Мне всегда было интересно погрузиться в атмосферу жизни среди армян. И сейчас мне очень приятно
находиться здесь, слышать армянский язык, учить армянский язык. Моей героине нужно говорить на армянском языке, и я потратила на это достаточно много времени, чтобы избавиться от акцента, чтобы научиться правильно разговаривать. Мне бы хотелось продолжить, потому что все говорят, что у меня получается с языком. Для меня это тоже вызов — играть на другом языке. Ես ինքս ճանաչել եմ այդ մարդկանց, ովքեր որ Սփյուռքից հայրենիքի կարոտով, հայրենիքի երազներով վերադարձան հայրենիք ու համարյա թե բոլորը պատժվեցին։ Կեսին Սիբիր քշեցին, կեսին այստեղի բանտերում, սրանք խեղված ճակատագրեր են, սրանք հավերժ դատապարտված մարդկանց պատմություն է սա։ Հասարակ բան է, երբ որ դուք վերցնում եք, ասենք, ռեկվիզիտից ինչ-որ մի հին առարկա կամ իր ձեռք ես դու ուրիշ ձև ես զգում այդ ամեն ինչը։ Նորի հանդեպ վերաբերմունքը շատ տարբեր է։ Չկա գնահատելու ունակություն, այսինքն չես գնահատում իրան այնպես, ինչպես հին իր մեջ պատմություն ունի, ինքը ապրած է, ինքը տեսած է, այդ ամեն ինչ իր վրա դրոշված է։ Բարեբախտաբար այս ֆիլմի շնորհիվ մենք ունեցանք երևի այդ շրջանի ամենաշատ ռեկվիզիտը, ու սա պետք է պրոստը պահել։ You know, these stories that happened afterwards, that, you know, the repatriation and this whole type of story that is never told. People focus on the genocide, but then there's the aftermath and there's all that goes on afterwards, and finding a personal story that tells that in a way that isn't about devastation, isn't about destruction, but is about hope, and it is about what it means to find a home and to come home and to be alive. And I think that that's a really beautiful story that, yes, it is, you know, profoundly Armenian, but it speaks to every culture and every society on the planet. I don't look at the moment, I look at the overall history of cinema, because moments, some amazing masterpieces have been forgotten and they were unearthed. You know, it's like the treasures that you have from ancient time, you know. So cinema is like that. If the film is good enough, generations later will find it. You know, if it's a film, you know, time will tell. What was that? That was good. I like the rope when the rope goes around. To me, I look at Armenia as kind of the western frontier. There's a lot of potential here. This is a great place to shoot stuff. There's a lot of talent here. And I think that the important thing is not making an Armenian film. It's not a matter of making a good French film. It's not a matter of a great American film. It's when a French filmmaker, an American filmmaker, a German filmmaker wants to make a film in Armenia, and there are many, many, many reasons, which is one of the things that I'm very interested in, is trying to get the word out there that this is a great country to make films in. Not every film, specific films. I think this is a phenomenal film. Not as a producer of the film, not as a production company that shot the film, but as a human being. It's a human story. It's a wonderful story, and it's shot phenomenally well. The music's incredible. It's just a great film.